Get the point. Take a step forward. Many have asked me why it seems like I address women more than men. I'm more intent on handling women than men when it comes to matters marriage and family. I believe strongly there's a role a woman plays. And a home can only stand if she's strong. Maybe you'll understand me when I'm done with this presentation. For those that were here during the week, we learned lots of lessons. Those that have just come in today, probably I'll just do a quick recap. We now understand God's purpose in creating man, and we said it is to repopulate heaven. You can always go back to those presentations and you will understand deeply. And we said he had a specific structure in mind to fulfill that purpose of repopulating heaven. And the structure is marriage and family. And we said family should essentially be a product of marriage. I believe strongly in systems and order. And when we move out of system and order, nothing good arises from it. Nothing. The devil understands better than you understand that God has no backup plan for repopulating heaven. I'm just recapping a few things we learned in the course of the week so that this presentation makes sense to you. He's not interested in your career. He's not interested in your health, your education, your finances, as he is interested in your marriage and family. All these other ones are just sideshows, distractions. But what he's more interested in is your marriage and family. This institution, therefore, becomes the sole object of his attack. And he has worked tirelessly hard since the antediluvian world, the world before the flood, to introduce counterfeit marriages and families that the world has normalized, the world has accepted, not knowing that they are a direct attack to God's plan. And we looked at some of these counterfeit relations we have in the name of marriage and their direct attack to God's plan. The normalization and acceptance is because we have never linked marriage and family to the heaven, the same heaven we are claiming that we are going to. So if we cannot get it right in marriage and family, it's pure deception, according to me, to think that you have a connection with heaven. The ultimate aim of Satan is to entice you into sin that locks you out of heaven. Remember we said
that he's mad at you that you're taking the very place that ought to have been his to enjoy eternal bliss. Because he cannot be readmitted into heaven. And you're taking his place. And so he understands the rules that safeguard marriage and knows that we are ignorant of these rules. So ignorant. He knows that failure to uphold these rules, failure to uphold these principles, failure to uphold the laws that govern marriage, when we live in disobedience, when we are in a violation of these rules, the results is basically a tumbling down of this institution, which actually thwarts the plan of God. I want to talk about sexual immorality as the devil's most effective strategy, most effective tool in bringing down marriages and family units. And so, the same way Eve and Adam were constantly warned in the Garden of Eden of the schemes of the devil, is the same way we have also been warned. For a long time, I grew up knowing Eve met the serpent, they got into a discussion, she ate the fruit, and we fell into sin. Until you read Spirit of Prophecy that will tell you the minute they were created, they had several visitations every single day to warn them of the plan of the devil. Every single day they had discussions, warnings. Watch out. Be on the lookout. There's this guy who's coming. This is his intention. So their falling into sin was out of choice because they had been warned. The first 4 commandments are about our love to God. The next 6 are about our love to man. 2 of this is an emphasis on the sin of sexual immorality. Number 7 says, do not commit adultery. And number 8 says, do not covet another man's wife. What is all that noise about? And many other texts in the Bible that warn us against sexual immorality. I want you to understand that marriage is a spiritual covenant that is annulled and voided only through death. It's not just some simple social relation you have with someone. It's a spiritual covenant, nulled and voided only through death. A woman is bound by her husband for as long as her husband lives. But the moment her husband dies, Paul says she's at liberty to be married to whoever she wants in the Lord. So she's bound by law, by her husband, for as long as that man lives. To say, in other words, it's only death that voids, nulls marriage. Kama hauko tayari kwa shida inayokuja na ndoa, ukapumbazwa kwamba ukiingia it is all rosy, ikija kuwa ngumu uko na option ya kutoka nje, hata usidhubutu kuingia katika ndoa.
Sababu ndoa ina machungu yake. Na ni machungu si kwamba Mungu alitupatia baraka ambayo ina machungu. Hapana, ina machungu sababu kuna mwingine anapiga vita. Na ni shetani. Lazima usimame kidete. Sio usimpate tu mwanaume ukasema huyu nimempenda, mwanamke huyu nimempenda, tunaweza kuishi pamoja. Ina machungu yake. Na ni kwa sababu ya ibilisi anaipiga vita. Sasa kama hauko tayari kwa vita ambavyo viko katika ndoa, usidhubutu hata kufikiria kuingia katika ndoa. Kama una mipango ya kuhama, hata usijaribu kukubali kutongozwa na mwanaume yeyote ama kutongoza mwanamke yeyote kwa nia ya kuolewa. Marriage is not a trial and error affair. Where when it fails, you pick another one. When it fails, you pick another one. When it fails, you pick another one. No. The other people, apart from your covenant spouse, that we commit with sexual sin, are not girlfriends, as you call them. They are not baby mamas, as we call them. They are not mistresses. They are not mpango wa kando. They are not co-wives. The Bible calls them strange women, introduced to us by the devil himself. I don't care what good title you want to give her. They are called strange women. An idea of the devil. It's beautiful when you hear people have lived 30, 40 years. And you wonder how they got there. And you think when you look at them today, they seem stable. You think they just jumped there overnight. They have their own fair share of trouble. And they decided it's a do or die thing. At times I wonder when I see divorces of people who are already 40 plus years in marriage and they are working on a divorce, you wonder, why did they have to come this far? 40 plus, even 20 plus. Why? Even 10 plus. In fact, even 1. Do not embark on a journey you cannot finish. And do not embark on a journey you do not understand. But today, provided someone feels I am of age, we love each other, boom, tunaingia. Ikikuwa ngumu, I didn't see it coming. I feel we are incompatible. So what is compatibility? We are sexually incompatible. Today there is compatibility of all sorts. Financial compatibility, academic compatibility, intellectual compatibility, sexual. I heard about a sexual compatibility. Usiwe na haraka. Mama White anasema make haste slowly. Usiwe na haraka. Ni kitu kitakuhangaisha na maisha yako yakakwama. Usisonge mbele, usisonge nyuma, itakuhangaisha. Their presence, strange women, in our lives
Listen to me carefully. There's a woman seated here. The presence of a mistress, a girlfriend, a co-wife, baby mama, whatever, mpango ya kando, my imperfect, my permanent, whatever you choose to call her. Their presence does not null and void the spiritual covenant that you have with your wife, with the wife of your youth. So don't jump out of marriage because you've heard there's some girl somewhere. In fact, that is what the devil wants you to do. He wants you to jump out. So introduces the strange woman for you to walk away. And many have walked away. Many have walked away. Na pia ukae ukijua, if you have a man with whom you have no rival, then you have a useless man. Kitu kizuri kinapiganiwa. So ukiona anapiganiwa, jua una kitu gani? Kizu. Sasa cheza kama wewe. Hachukuliwi tu sababu. Hakuna mwanamke anachukua tu mwanaume wa mtu tu eti sababu amevaa longi. Nani? Ati sababu tu amevaa longi. Kuna kitu ameona ambaye wewe umekizoea mpaka sasa umekidharau. Kuna kitu ameona. Siku ataibiwa ndio utajua una kitu cha maana. Sasa unamwangalia tu, unamwangalia kama brother yako hapo, unamwangalia tu kama mtoto mwingine mdogo. Sababu ulienda shule. Hauna heshima. Kuna mama atamchukua, atamweka vizuri. Na mtaanza vita. Na hata piga vita ya mdomo, hata kuangalia tu hivi. Yeye anajua vitu wanafanya. So ni wewe ujue vile unapiga vita yako. Na usidanganyike kwamba ukivaa pete hakuna mtu atakutongoza. Ati umevaa pete. Evil knows no ring. Wedding ring. Evil does not respect it. In fact, evil loves people with wedding rings. Because it is interested in those marriages. He wants to break them. So even if you tell person, akikwambia, unakapoa, iye mshtui atunamfanyia. Say, yeah, I know you're married, but I like you. Those things even begin in the office with the people we work with. Because at home we have no time for each other. Particularly in Nairobi, sijui mna function aje. Mnatoka saa 10 kwa nyumba. Mnaamka saa 9, saa 10 mmetoka. Ndio uingie kwa kazi saa 2. Alafu huko unakaa mpaka 5. 5 huwezi enda, unaogopa jam. Unakaa mpaka saa 3. Ndio mnakutana na bwana yako na bibi saa 5. Mmechoka nyinyi wote. Hata mkuli mnalala. Tena asubuhi hivyo. So there is this person you just get used to in the office. And attraction builds slowly, even without you knowing. For men, many times is unconscious. Because all the oxygen for thinking moves from here, goes elsewhere. But for women, we are always conscious. By the time a woman accepts an affair illicit, she knows what she's doing. It can happen to you. It happens to many. But don't take it too far. Don't play along. I said flee. Paul says flee from sexual immorality. Flee. Sexual immorality is not something to entertain and have a discussion with. The minute you see its appearance, you do what? You literally run away. Literally run away. Kutuko ofisi na kajamaa kanambia, una bust poa. Thank you. Na wewe ni bibi ya mtu. Ati una bust poa. Ati yaki thanks. Na accent ya kwenu. Thanks. Aki thanks. Hey. You flee. You don't stick around. You don't entertain a discussion about it. Don't play along. Don't. Ati na umebeba hapo nyuma. Kwa ofisi tu hizo michezo iko.
Iko na ni mabibi na bwana za watu umebeba hapo nyuma. Ati na wenyewe sinajua, lakini hata mimi naitaka. Naona leo tuna hiyo mazungumzo. Mtu kama huyo unamslap vizuri. Wakuite kwa boss, mbona mnapigana? Aliniambia nimebeba vizuri. Someone one time told me a nasty statement and he thought I would be happy about it. And he was on phone. Imagine I'm passing and he's on phone and makes a seductive comment. And I kwa phone. So I made sure the other person on phone was hearing me. I said, ujinga yako hiyo tu nitakugonga. Wewe ni ng'ombe sana. Then I hear the other person say, "Hey, manunga maloso kodi kamano." So huyo nani anaongea na wewe hivyo? Ndio ajue. He's never come close again. But when you entertain it, we end up with interesting affairs at our workplaces. Today the world calls them workplace spouses. We have a concept called like that, workplace spouses, because that is where you spend most of your time. And people have workplace spouses. I'm repeating. The fact that there is a strange woman does not null and void the spiritual covenant with your wife of your youth. These are terms the devil uses for us to accept, for us to normalize the counterfeit gifts he has to offer. And because you lower yourself to the level of the strange woman and fail to recognize that you are the wife that heavens recognizes, you're bound to quit and move on. You cannot play at the same level with a strange woman. How now? How? A strange woman ni mtu wa kupea blackout. Unaishi is a non-issue. Unajua non-issue ni nini? What is a non-issue? Insignificant, irrelevant, non-existent. You have no time for it. But when you engage with a non-issue, when you engage with a strange woman, you give her strength. Ishi ni kama hayuko, because in the first place hata mbingu haimtambui. Wewe anakupa pressure mpaka unapaka skin whitening cream. Ukifikiria labda umewachwa sababu wewe ni mweusi. Mpaka mtu mzuri na amejipaka ati bwana yangu labda ameniwacha, nimemwona huyo msichana ni mweupe, alafu naanza kupaka vitu hapo. Unapaka na kuingine kubadiliki, unakuwa sasa mbaya hata zaidi, sura inakuwa mbaya zaidi. Naanza kuvaa nguo zingine fani kwa sababu unaona yule mama anavaa hivyo. Unafikiria eti sasa atakupenda. Shetani akishachukua mume wako akampa mwanamke mwingine, it has nothing to do with how they look on their face, it has nothing to look with how they dress. So don't be tempted to play that game the way the other woman plays it. Take it further. Usije ukawa mwanamke ukafikiria ukishapata mume mkazaa watoto 5, 6 alafu ukajiachilia. Sasa mwanamke mwingine akiingia unafikiria ama nilijiachilia sana. Sasa zingine tunajiachilia. Ama nimesema vibaya? Sasa zingine tunajiachilia.
Yaani wewe ulifika. Kadhani kufika inamaanisha hawezi bebwa, ukajiachilia. Ukajiachilia usijue una mume, ukajiachilia usijue anafaa kutunzwa, ukajiachilia hata mwenyewe hujitunzi. Tumepoteza wanawake hapa na wanaume hapa tu kanisani kwa sababu ya huduma ya kumhudumia mtu kama ni mume wake, na wakaenda hivyo tu. Hahudumiwi nyumbani hivyo, hapa kanisani anahudumiwa hivyo. Wakapendana tu. Ambia hata mimi huyo elder bwana yangu ananisumbua, hata mimi huyo bibi yangu dikonesa ananisumbua. Wakaponyoka tu hivyo. Wameenda kuhudumiana huko nje. Kwa sababu ulijiachilia. Tukawachilia watoto, tukawachilia hata nyumba, kila kitu tumewachilia. Umewachilia mzee, watoto, umewachilia kila kitu, mpaka nyumba yako. I hate when I see a man struggle to find what he wants to put on in the morning, and a house girl has to do that. And a man has to say, auntie, wapi vesti yangu? Auntie, wapi umeona boxer yangu? Auntie, socks iko. Maid ana auntie nitafutie shati. Auntie ndiye anatafuta shati, alafu anakuja sema hii long I match na shati. Sawa, baba nani, wacha nikutafutie longing auntie. Na kama mama kamekaa tu hapo, kamekaa. Hata kama ulitoka mbele ya mume wako, jamani, wakati unaandaa vyako, si uandae na vyake pia. Kesho auntie atachukua nafasi yako, kwa sababu auntie ndiye anatandika bedroom yako, auntie ndiye anasafisha bedroom yako. Hata malazi mmetumia, mkacheza usiku mzima mmecheza, mkamwaga takataka yote kwa kitanda, auntie anaosha. Tena unarudi jioni unauliza auntie, mbona hukutandika kitanda changu? Wa mama, mbona hukutandika kitanda chako? Akishaanza kutandika kitanda chako, kilichobaki ni yeye kulala hapo. Manake ashakizoea. Your room has become comfortable for her. So siku mzee wako atamwambia auntie kuja, amezoea anaingianga tu vile anaingianga. Si kila siku anaingia, amezoea anaingia. Auntie kuja, niletee, so ameingia. Sababu bedroom yako inafaa kuwa auntie akifika kwa mlango hata yeye anafanya nini? Anatetemeka, sema hapa siwezi fanya nini? Siwezi pita. Usijue mume wako anakula nini, anavaa nini. Sidhani kama masomo tumepata imetufunza hivyo. Lakini nafikiri kuna vile tumeenda shule tukapata pesa, mpaka sasa tukadharau wanaume. Yani umepata pesa mpaka ukamea pembe. Kuna vitu huwezi fanya. Maybe there are things I can't do. Yeah. Some things are out of our own making. And I'm not saying that I'm giving men a leeway to find women because you have a woman who's irresponsible. No, that is not what I'm saying. Ani kelele. Hakuna siku mtazungumza mufikie jambo fulani mkasikizana. Ni kelele. Upelekwe tu huko uone vile naishi huko. Na hata si nyumba kubwa naishi. Nika nyumba kingine kadogo hakana hata maana. Lakini ni safi, imepangwa. Nika bed sitter lakini kamepangwa. Na wakizungumza nazungumza na sauti nyororo. Ainde najua kitu wanataka. So he has something to compare. If he goes the other side, it seems like there's peace. If he goes this other side, ni kelele. I'm
I'm saying never lower yourself to the level of a strange woman. Don't. That is not your space. Never. So sexual immorality is not just a weapon aimed at the married, but also members of the family. Let me show you how it works. The word is porneia in Greek. When Christ says that you're not allowed to divorce your wife except when there's a case of sexual, it doesn't say divorce, adultery, it says sexual immorality. That is what is used there. It doesn't say adultery, it doesn't say fornication, it says sexual immorality. Some translations render it as fornication. But the word in Greek is porneia. It refers to sexual and sensual excess and indulgence of every kind of extramarital, unlawful, or unnatural sexual intercourse. And so we are not just talking about adultery. We are not just talking about fornication. We are talking about rape. We are talking about pornography. Do you know we have spouses that have a serious marital issue because there is one that is constantly feeding on what? Porn. A spouse is unable to get off pornography. Mubaba mkubwa, yani usipoitazama kabla hujalala hausikii vizuri. Na una mke wako, una mume wako. Mara mingi unapata unaanza ukiwa kijana, unasema nikipata mke nitawacha. And all of you know, all porn artists are always under the influence of some drugs. For you to do those kinds of things that you watch, I'm speaking about it openly because our children, familia yote iko ndani ya hii takataka. No one in their normal minds can decide to have oral sex or anal sex and remain sober. No one. You've got to be under some influence. Hapa nyuma hapakuumbwa pa kuingiza chochote. Hapa nyuma ni pa kutoa vitu. Unanielewa? Yeah. This is for excretion, not penetration. So you cannot watch pornography and come and insist on your innocent wife. Wacha nijaribu leo hapa nyuma. Akikataa unasema kama utaki nitaenda. Enda! Uone kama utapewa na shilingi 3. Enda tu. Piga bei hapo nyuma hapa nje. Uone kama utaenda urudi mara 2 3 na hiyo pesa yako ya mshahara ya 30,000. Enda. Tuone kama utatoboa. And you're telling them, let's have oral sex. People have to use their tongues and their mouth. No. Hapa ni chakula tu tunaweka. Huku ni vitu inatoka. Mbona tunabadilisha functions ya hizi vitu? Na sasa tunalea watoto hawawezi vaa suruali vizuri. Suruali hawataki kufikisha hapa. Unamuuliza mbona usivae suruali vizuri? Hakuambii. Ni maana akifikisha hapa anafinywa huku na ni mgonjwa tayari. Ako na rectal prolapse, ako na infections, ni uchungu. Taki kufinya. Sasa unawekelea hapa. Sasa wewe ukienda haja kubwa kila mara ukienda nini yako inatoka. Inatoka. Inabidi ukimaliza unaisukuma polepole ndio ujipanguze. Sababu uliwatch pornography. Na bado unaendelea hata sasa unaniangalia unaenda kutafuta ingine.
Hatunafaa kuishi katika ndoa hivyo. Tena unamwambia mwenzako, kama huwezi kunikubalia nifanye hivyo, nitaenda kutafuta nje. Enda. Mtu asikudanganye akakuingiza kutoka huko nyuma, anakuharibu. Yaani huku kumekosa kazi, kama kumewachana, tafuta namna ya kuifanya ishikane. Na ukiwa mwanaume umeoa, umezaliwa watoto 6, ni wako. Ni wako. Ni watoto ni wako, wanaitwa kwa jina yako. Kula kuwezi baki hivyo vile ulimpata akiwa bikra. Ni kweli? Hapana. Hata sisi wanawake tunajaribu sana kuona iko sawa, ama ni aje achi adonge. Tunajaribu sana kuhakikisha iko sawa. Na wewe unasema sasa hakuna grip. Sasa hakuna grip. Sasa unataka kujaribu na huku nyuma. Sababu uliona mzungu akijaribu na huku nyuma. Mnakuanga na ujinga mingi saa ingine. And the minute you engage in pornography, you cannot fail to go through masturbation. Because your mind is packed with those images. And anytime you want to think about it, that is what comes. Ndio maana hata mtoto wa shule yote ameingia pornography, masturbation, performance yake lazima irudi chini. Kuna vitu serious ya kusoma, vectors, loci, algebra. Haiwezi kakwama sababu mafaili hapa imejaa tu wa mama na wasichana. Mafaili, yani your drive is packed with sexual images. It cannot even store what is the area of a rectangle. It can't. That formula just can't. Hata ukiuliza this is a circle, find the area of the circle. The formula can't. Unajaribu kufikiria area ya circle, kitu inatoka hapo ni ule mama. That is all that can be retrieved. Space imeisha ya vitu important. And you and I know too well, you will never enjoy sex with your spouse for as long as you're feeding on pornography, because your standard of sex is where? Too high for a normal human being. And for those that are not married, now when you want to get married, you get a very, very innocent Bosibori kutoka hapa Bomachoge. Very innocent, doesn't even know anything. But then you bring her to Nairobi here. Pretty girl. And then you expect an acrobat from the roof. Hey. Iko vitu tunaiga hapa nje. Tunaiga vitu funny sana. And because your mind is packed with so many women, you will never appreciate making love with her. Because the image in your head is not the image on the bed. You have to imagine the other woman to be able to satisfy this one. You have to engage your mind with all the things you have seen for you to turn this one on. Because this one is a different one. Hii ni kienyeji. Haijaguzwa. Haijui hiyo vitu. Na saa ingine una engage mpaka unasahau ni Bosibori. Sasa unaanze kemuntu. Hata kuambia umeita nini hiyo? Umeita nani huyo? Hiyo ni jina gani nimesikia kumetoka wapi? Alafu mnafunga system zote. System zote zinakufa. Cha. Hiyo kitu inaisha hivyo. Mnaanza vita. Kitu ilikuwa ikuwe ya raha inakuwa nini? Utaniambia, nipe hiyo simu hapa. Fungua kemunzo ni nani? It is sad when married people have to differ. Marriage goes asunder because of pornography, because of masturbation. It is called mediocrity. You're so mediocre that you have to copy a style from some Chinese, Japanese, Muzungu. Yani, can't you figure out what makes both of you comfortable?
Can't you figure out? Biashara imekushinda kuanzisha. Masomo imekushinda kuendeleza. Hata hii kitu pia unataka unakopi. Wewe unakopi kila kitu. Hey. Any thinking capacity yako imekufa kiasi hiyo. Homosexuality. You have a wife, but you have a mistress who's a man. That is the most hurting one. When you know you have, uyo ni elder? Oh, okay. When you know you are a husband, you have a wife, but your wife has an affair with another woman. Or you are a wife, you have a husband, but your husband has an affair with another man. Hiyo inaitwa prostitution pro. Pro max. Hiyo imepanda sana. Iko mama aliambiwa, alipata message mbaya, akajaribu kupiga simu. Niliwaambia wacha kucheza level ya mistress. Hata kutukana na wewe una hiyo matusi. Unafanya nini na bwana yangu? Hata mimi ni bwana yangu. Mbaba ndiye anamjibu. Aman anamjibu. Hata mimi ni bwana yangu. Wewe ni mwanamke ama wewe ni mwanaume? Mimi ni mwanaume. Hata mimi ni bwana yangu. Unampa dry, unampa wet, ninampa dry. Hapo ndio tumefika na Wakristo. Hapo. Afadhali mama akuambie, bwana yako ni mgani? Afadhali. But mbaba. Kama unaona ni ngumu, si utafuta tu mtu mwambie I'm struggling with this. How can I come out of it? And today we have spouses that have refused. They are not homosexuals. A man tells you, I am not gay. I am not bisexual. Me, I'm called MSM. MSM means men who have sex with men. He's a man who has sex with a man, but he's saying he's not gay. He's also not a bisexual. These are married men that have affairs with other men, but they're saying they are not gay. They are also not what? Bisexual. We also have women who have sex with women. Ukisikia maisha watu wanaishi, unauliza Mungu, bado huko tu umekaa, ukuji uchukue watu wako. My thesis for my master's public health, my population is MSM. Men who have sex with men. Kutana tuka jamaa, unawaangalia, they look good. Kikupigia story unasema, sasa huyu alifikaje hapo? Incest. Wale tunalala na relatives mpaka na watoto wetu. Nalala na relatives, lala mpaka na watoto wetu. Yaani wewe utosheki. Polygamy. Bestiality. Sex with animals, chicken, pets. Si paka, si kuku, si ng'ombe, si punda. Nasikia karaoke alipatikana anafanya hiyo vitu na kuku. Tukiambia nyinyi kuwa vegetarian. Amusiki.
Bado nasema nimebaki tu na mayai na maziwa. Sai hata mayai lazima uulize ni ya kuku ama ni ya karaoke. Lazima uulize. Usikule tu mayai yoyote. It's a whole rotten package that affects society from the youngest to the oldest. Why is the devil succeeding with this weapon? That's what I want us to look at, and we will be done. Number one, don't forget that his main aim is that you do not occupy the vacancies he left in heaven. Don't forget that. His main aim is that we do not go to heaven. That is his main aim. This is one of those sins that locks you out of heaven. So he knows if he engages most of us in it, we are locked out of heaven. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10 says, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, covetous, drunkards, revilers, extortioners will inherit the kingdom of heaven. So he knows if he can have us submerged in sexual immorality, he knows we are locked out of heaven. And if Christ was to come today in our impenitent state, many will lose heaven with an inch, including our children. Today, our children are struggling with pornography, are struggling with masturbation, struggling with homosexuality, including very young children, age 4, doing pornography. And at times they learn it from the person you live them with in the house, a house help. Bora umetoka, umepata nafasi, na anaambia mtoto kaa kwanza tuone. Mbona watu wanaanguka huko chini? Kaa na mtoto yako. Wacha kuangalia na pita tu hivi. Hata sijui, hata simuoni ni mgani. Chukua mtoto yako, weka hapa kando yako. Kama analala, alale kwa mkono yako. Wacha kuweka mtoto analala kwa kiti na umekunja mkono. Kama umechoka, pea baba yake. Leta huku, tafuta baba yake huku. Huku zaa peke yako. Huwezi nyonyesha mmoja na mwingine analala kwa mguu yako. Tafuta baba yake. Abebe mtoto. Huko nje anabeba watoto hata si wake. Wengi sana. Kuna kama mama amemweka mahali na watoto si wake. Ni dadi yenu, akikuja ni dadi yenu. Na wake hataki hata kuona na macho. Beba mtoto yako. Wacha kuacha mama anahangaika na watoto 3 na umekaa na tai na suti. Ati una pesa ya kupeleka laundry. Vaa nguo, unajua ukikuja kanisa unaweza beba mtoto yako. Hata wa mama. Mtoto umewacha na maid, anahangaika sabato mzima, amehangaika wiki mzima, anahangaika sabato mzima, eti umevaa kitenge. It is the one sin with a ripple effect. It locks you out of heaven with as many as you engaged with in this sin. I don't know. Let me see what Proverbs has. Proverbs. The book is Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 5. Verse 5. Her feet, warning against immorality. Tunazungumzia strange women. Her feet go down to death. Her steps lay hold of hell.
There is nothing good you find in a strange woman. Her feet will lead you to where? To death. Kana bibi yako, hata kama unaona amepoteza sura siku hizi. Kitu inanisumbua, bibi yako amepoteza sura. Sasa umemwacha, umeenda kutengeneza sura ya mtu mwingine. Yaani tu hata common sense ya kukuambia, badala ya kupoteza pesa kule, weka pesa wapi? Hapa. Let me not lie to you. What remains of a married woman is maintenance. I wouldn't lie to you. There's nothing else. What remains of any married woman is maintenance. Paul says, cherish her, nourish her. To nourish means you supply that which she has lost. The woman you have today is not the same woman you had when you first met her. In other language, you'd say she depreciates. She only needs maintenance. Usiwache mke wako wangangane peke yake. Shonea yeye nguo. Nunia yeye mafuta. Sasa umeenda kununulia kasichana kingine ka university mafuta, na hiyo mafuta unaweza leta nyumbani. Kwa watu wanavaa masuti hapa, ajui hata bibi yake anavaa nini. Ukiona bibi na uone watoto, hata huwezi kubali huyo ni baba yao ama ni bwana yake. They are sharp. But ukiambiwa ndio ule bibi yake, ndio ule mtoto yake, hapana. Anaweza ingia duka na okote mashati 10 na alipe. Na mtoto hana kitu ya kuvaa, mke hana kitu ya. Lakini ananunulia wasichana ya college hapa panty dozen moja. Ndiye anaenda nayo hapo kwa hostel. Jibaba jikubwa jizima jimeingia kwa university campus hostel. Amebeba panty packet moja 12. Mke anangangana na mekatika, ameshika na uzi ya nini? Hii uzi ya nywele inaitwa hii uzi ya black ya nywele. Shika na shikanisha tu. Kwa sangine mnafanya vituko wanaume. Hata bra yake ukiona imechoka. Hii strap, hii strap hii. Sasa mnafikiria ndatoa yangu hii strap. Imechoka. Imechoka mpaka ameanza kunini? Kutudo yanango Kevin. Wameanza kufunga. Imefungwa, iko na knot. Na ni mke wako, na unanunulia wasichana hapa campus panty, bra. Yako hata ujui inakaa aje. Ujui. Aina. Haki ya ukweli aina. Ni moja ama ni 2 anaosha, hii ikikauka. Mvua siku itanyesha. Ana kitu ya kubadilisha. Alafu anaanza kuwa na infections, candidiasis, nini. Because she keeps on putting on pants that are wet. Akianza kuwa na candidiasis, anajikuna kule chini, inaanza kutoa discharge inanuka, unasema ananuka. Ni kazi yako. Mshtue hata na packet moja leo. Leo tukitoka hapa. Nda tujaribu. Naona wana discuss. Wana discuss. Imechakaa? Mshtue. Saa ingine tunafanya vitu mingi, pesa pia ufanyi kazi, bwana ndiye anafanya kazi. Unachunga mtoto, unasafisha nyumba. Hivi vitu hata ukimwambia nisaidie pesa ninunue, hakuna. Shinda tu hiyo nimekupea itoshi. Anatoka kwa nyumba amekuachia 100 ngapi? Hiyo ndio breakfast, ndio lunch, ndio supper. Ni yeye achague kama atalisha watoto ama ni suruali atanunua. Ama ndio wanawake hawawezi hata kutoa nguo mbele ya mwanaume. She is shy. Her self-esteem is watered down. Hatoi. Hata akiingia bafu akitoka amejifunga. Hakunanga towel hiyo nyumba. Anajifunga na leso. Na anajipaka mafuta kama amefunga leso mpaka hapa.
Singenge ni ng'ombe. Paka mafuta. Umesimama hapo, anahaibika. Hawezi, utaona uchi wake. Alafu anavalia suruali akiwa na leso. Akivaa bra anasukuma leso chini kidogo. Anavaa bra anarudisha leso. Alafu anaweka skirt. Alafu anavaa blouse anafunga. Alafu anavuta leso chini. Na huyo ni bwana yake. Yaani anahaibika. Nguo za ndani hana. Na unafanya kazi. Kwani suruali pesa ngapi? Si ununue hata 3. Siku hizi zimefika ile cotton mzuri imefika about 3 something. Is it 3 something? Yeah, 350. Hiyo ni cotton mzuri, hata ukimtafutia tu 3 ama 4 utakufa. Si usimamishe tu hata ile budget ya huyo msichana wa university for 1 month pekee. Simamisha tu mtafutie suruali 3. Sasa wasichana ya watu sana hata nyinyi. Sana. Kwa saa ingine unaenda retreat na wamama, mama hawezi jifunua mbele ya wamama wengine. Na tuko kwa shule, bafu ni moja, anahaibika. Hakuna kitu. Kamisi imechakaa, bra imechakaa, panti imechakaa. Na anasema niko na bwana. Uko useless. Sijaona bwana useless kama wewe. Na tunaambiwa Pastor Elizabeth anasema vumilia tu. Verse 8, remove your way far from her. Achana naye kabisa. Hata saa hii uko hapa, si eti unakuanga hapa saa 8, unakujanga hapa tu divine hour unaenda kwa hiyo nyumba. Saa hii uko tu hapa sababu tuko hapa. Remove your way from her and do not go near the door. Hey, do not go near the door of her house. Usiende. Verse 9 says, lest you give your honor to others and your ears to the cruel one. Your honor you give it to others instead of your wife, and your ears, miaka yako ya ujana unampatia mtu mwingine. Kesho hapa ni mimi ninakuzika. Nakuzika ukiwa umegonjeka, unaharisha, unatapika, unavalishwa pampers, ni mimi ninakuvisha. Na ujana wako siku uenjoy, ni kasichana kingine alikuwa na enjoy. Umegonjeka, amekuacha. Tena uko bazu Nyakindu wewe. Nisamee tu. Sikujua ni shetani alinisumbua. Wanaume wengi are rendered useless right now. They look back, they are seated at home. They are building mansions in the mind. Hata ukimtembelea anasema pale nilikuwa na plani ya kuweka sijui nyumba ya nini, anakumbuka pesa yake yenye alipoteza na wanawake. Anasema hata zile pesa hata ningeweka pale. Unaretire nyumbani choo, umezeeka, unajua magoti yako imeisha sahi, huna choo mzuri. Kwa unatupa kwa mama hapa nje. Listen, verse 10. Lest aliens. Are you seeing the word the Bible calls them? Calls them what? Aliens. Lest aliens be filled with your wealth. And for sure many men, their wealth goes to aliens. Strange people. And your labors go to the house of a foreigner. Hey! Niliwaambia wanaitwanga nini? Refugees. They are foreigners. Your labor goes to refugees. Foreigners. Na umetekeleza. Timotheo anatukumbusha kitu hapa mzuri sana. Timotheo. Where is Timothy? Timothy is found where? There is no difficult thing as opening the Bible with one hand. Timothy says this, 1 Timothy 5:8. Listen to what he says. He says, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household,
He has denied the faith and is worse than an unbeliever. If you cannot provide for your own, and especially those you live with, you are worse than an unbeliever. And that is why I speak to women and I tell you, the fact that your husband is jobless is not something to joke about. Pray, agonize with the Lord to give your husband something to do. Don't be comfortable with it. A man is a man because he can provide. He can protect. And you're comfortable, but when unaenda kazini, yani unamruka, unamucharoka kwa kitanda, aruka hivi. Si wewe ndio unalala kwa ukuta, wanasema nyinyi ndio mnalala kwa ukuta. Na unamruka hivi. Unaenda kazini unamwacha. Na uko sawa. Haikusumbui. Omba Mungu, piga magoti, mpe mume wangu kazi. Aweze kulinda nyumba yake. Bure mtaanza vita hapa mbele. Atakuambia nasikia njaa, utamwambia ne, ndio nimetoka kazi, ulikuwa hapa siku mzima, hata watoto huwezi osha. Vyombo ya niliwacha kwa sink hujaosha. Yaani ushaanza kubadilisha mume wako house girl. Pole pole tu. Pole pole tu. Niende nitafute, nilipe rent, nifanye, na umekaa hapa kutoka asubuhi, watoto hawajaoga, nyumba haijaoshwa, si ungepika hata ugali, ungekata hata ungeosha choo. Number 2, what does it do to the innocent spouse when you're sexually immoral? They live a life of anger. They live a life of wrath, a life of bitterness that makes them withhold true forgiveness from you. Wana machungu. And you know too well that when we fail to forgive, the Bible says God does not forgive us our iniquities. Is that true? Yes. The Lord does not. So we perish in our iniquity because at times we want to revenge and we lose eternal life. And many times ikikuwa mbaya zaidi, they want to revenge by remarrying. And when you remarry, just know you are in another adulterous relationship. So it's still the same thing. Number 3, what does it do to the children? Remember, children are innocent in all these choices we make. When you have multiple children with multiple women, they live a fatherless life, which impacts on their psychosocial life. When you leave a woman's house dressed in a red t-shirt and black jeans, and kids tell you, Daddy, bye. Bye, nitarudi jioni niwaletee nini? Say, Daddy, utulete biscuit, lollipop. Sawa, bye. Na hata wewe unajua unadanganya watoto unarudi jioni. Halafu unarudi baada ya siku ngapi? 3. Na mtoto aliona vizuri ulitoka na simu peke yake. Simu tu. Aliona ni simu ulitoka nayo, hata akakubali Daddy anarudi jioni. Ukarudi baada ya siku 3. Sasa umevaa nguo tofauti. Umevaa shati ya blue na long ya navy blue. Mtoto anajiuliza, hii jamaa ikubeba hata suitcase? Kwani imetoka wapi? Kabla hata bibi yako aulize. Bibi anajua, amenyamazia. Watoto tu ndio wanashangaa. Huyu baba yetu anatokanga hapa bila bag. Lakini akirudi anarudi na manguo tofauti. So you make kids confused. Because when they go to school, there's a child that says, leo daddy yangu, leo daddy yangu, leo daddy yangu hii, leo daddy yangu oh, leo daddy yangu hii, leo daddy yangu oh. Ya anashangaa, anaweza sema tu, hii weekend daddy alikuja. Paka next weekend. Anashangaa, baba yetu anaenda ngapi? Anaishi tu Nairobi.
And then when it becomes too much for a man normally wants to imagine he can bring all his children together. That's where kids begin to lose it. They're like, when you daddy yetu anakuanga na watoto wengine. And one day, without your knowledge, he will take them from the house. You will learn it from your kids. Daddy alitupeleka kwa nyumba ingine, kulikuwa na mama mwingine, kulikuwa na watoto wengine. Yani mwanaume anataka ujue ako na watoto na bibi mwingine. Hiyo bado hujajua. Ni watoto wako atachukua, atapeleka huko. Wao ndio watakuja kukuambia. Ako ready for kelele yote itatokea. Amba sasa unataka nifanye, si ushajua ni hivyo. Wewe mkubali, shauri yako. Kama utaki ni shauri yako. And we are raising interesting kids out here. They have lots of pieces missing in their lives. Lots of it. And at times they have to deal with the bitterness and anger of their mother. When it becomes too much, a mother vents out on what? On the children. Many of them, if not guided well, relive the life of their parents, and it's a replication with no end. They are more likely to run away from home. More likely, these kids, more likely to run away from home. They are more likely to commit suicide. They are more likely to have behavioral disorders. They are more likely to become sexually aggressive. They are more likely to get into drugs and substance abuse. Basically what we are saying, we are raising ungodly children. And for raising ungodly children, they have no hope of eternal life. These and many more produce ungodly children. And Malachi said that God instituted marriage because he needs a godly offspring, an obedient human family that will occupy the vacancies left by the disobedient angelic family. So this is one weapon the devil uses on one person, and it hits the entire family. Sexual immorality in all its forms are demonic spirits aimed at marriage and family to lock us out of heaven. The question you're battling with, I know, is what do I do with a sexually immoral spouse with many children, multiple women, and at times you've been left abandoned? It happens. And when it happens, don't let it go too far. Just treat it as a spiritual battlefield. War it spiritually. I want to finish with one statement. This is Solomon writing as a man with experience of not one woman, not two, not three, not four, not 10, not 20, not 100, not 500. Speaks as a man with an experience of 1,000 women. So ukidhani we ni pro hapa, huwezi fikia Solomon.
Akuku Danger had how many wives? Akuku Danger had how many wives? Now listen to the man who had the highest number since creation. To date, I haven't seen a man with this number of wives and concubines. 15:18 says, he says now here, this is Solomon talking to you, the man. Say, Bwana mimi kitu nimepitia naijua. Na naambia wanaume, drink water from your own cistern. Kunywa maji kutoka kwa kisima yako. Mnanisikia kweli? Kama kisima yako imebomoka, kuna kuanga na watu wanajua kutengeneza kisima, si ndio? Fanya repair. Solution ni mingi. And running water from your own well. Should your fountains be dispersed abroad? Must you throw your seed everywhere? Today is not abnormal. Today, when I receive a call from a woman, I almost know what she wants to talk about. Pastor, I'm so emotional. I'm emotional. You almost know what she wants to talk about. And definitely she'll tell you, I was married, I've been in marriage I don't know how many years ago. And sahi imekuwa mbaya, nimepata ako na mwanamke mwingine na watoto. Solomon is asking, must your fountains be dispersed abroad? Ni lazima. Na saa ingine unapata kakijana ni kadogo, hajaoa, lakini wasichana ameweka mimba hapa campus. Campus mzima watoto wake wako. Na hata imsumbue imshtui na afikiri kuhama. Bado yuko anataka kumaliza shule. Na utapata kasichana kengine kana kuambia wachana na fulani, hata mimi aliniweka mimba, niko na mtoto wake, ati wewe unanionea wivu. Wivu ya nini? Na ama jamaa wanakuanga na mdomo tamu, sijui wanatawanga maneno wapi. Watoto wadogo. Hapa tu campus hapa. Jaza watoto campus. Wengi sana. Hata ukiongea na wasichana wetu, ambia msichana tulia. Hakuna mwanaume atakupatia mtoto by force. Tulia. Tulia. Na wazazi tumeshindwa kuwafunza watoto wetu. Kabisa tumeshindwa. Ni subject hakuna mzazi anataka zungumzie. Si hata kanisa inataka kuzungumzia. Shule haizungumzii, kanisa haizungumzii, wazazi hawazungumzii. Mtoto anajifunza mwenyewe. Ikienda mbaya sana na ukagundua mtoto unao wa kisichana ambaye ameshindwa kutulia, mama namchukua, anampeleka tu hapa tu hospitali ya government, kanawekwa contraceptives. Wekewa Norplant hapo ya 5 years, 10 years, hajaolewa. Msichana mdogo. Ati wacha nimwekea, ataniletea aibu. Amewekewa. So umempa tiketi ya kuanza kuzurura huku nje. Miaka 5 inaisha, anarudi anaweka ingine. By the time anaoleka, uterus walls zake ziko very weak. Sasa anataka mtoto hakuna, nashika mimba inatoka, nashika inatoka. Mama ndiye alimweka hapo akiwa miaka 16. Kuna vitu tunafanyia watoto wetu. Na huyo ndio msichana mvulana yangu anafaa kupata. Na mvulana yangu akimpata atampata tu kwa kwaya, hapa tu kwaya yenu hapa Donhall. Ndio kanaimba kama malaika.
Na watafanya harusi. Tunangoja mtoto. Wapi? Ngoja mtoto wapi? Na shika inatoka. Shika inatoka. Shika inatoka. Kalianza contraceptives kitambo. Si umwacha kuzalia watoto watatu aone ugumu. Labda atatulia. Should your fountains be dispersed abroad, streams of water in the streets? Why would you have your waters in the streets? Why? Umeacha tu bibi kwa nyumba, umeenda tu hapa kwa Inange, hapa. Tena wanapita kama maua. Size yote, rangi yote. Tena mwanaume amesimama tu kwa Inange hivi. Usiku tu amesimama, anaona venye zinapita. Bado anaangalia gani mzuri na imevaa nguo. Unajuaje gani mzuri na imevaa nguo? Na utapata wanaume wamepark magari, wanatumana, nitie yule, na kanakuja, kanaingia ndani ya gari. Why should your waters lie all over the streets? Let them be only your own, and not for strangers with you. Let your fountain be blessed, and rejoice with the wife of your youth. Wakusikia sikia, wakutokusikia pia asisikie. Nyumba yenu mtaitunza watu wangapi? Wawili. Ni nyinyi muamue, mnataka kuitunza, mnataka kuibomoa. Nyinyi watu wawili. Nyinyi watu wawili. Nyinyi watu wawili. It is sad how people live in old age. Some women have stayed stuck around. And they did it and they say it was for my children. And now they are all old na bwana yake. Yani wanakuona hapo kama takataka. Sasa si ukimbie. Zile nguvu zako ulikuwa nazo. Sasa kimbia nazo. Umezeeka. Boma hujajenga. Unaishi kama maskini. Na pesa unatupa sahi. Sahi tunaongea na wewe kijana mdogo, unatupa hii pesa hapa nje. Tazeeka, una nyumba, una shamba, una makaa, una chochote, hata una longi ya kubadilisha. Nazeeka kama mjinga, kama umbwa. Sahi unamwaga pesa hapa kwa street. Unangoja kuniambia nisamehe, sikujua. Nyumba ni yako, mke ni wako, watoto ni wako. If marriage ever comes down, listen to me. You can never blame a woman. You can never blame children. Listen to me carefully. For anything that will ever happen to your marriage, you can never blame it on a woman. Not even on your children. Because you are the head of the house. When companies go under, they don't look for sweepers, cleaners, tea girls, managers. When companies go under, we look for who? The CEO. If things ever happen in your marriage, even if it is your wife that is responsible, you can never stand and say, it went apart because of my wife. The buck stops with the man. Take your rightful position as a man.
take charge of your house. Lead like Christ led. Wewe ndio kichwa cha nyumba. Wacha kuacha mwanamke anakuhangaisha. Simama kama mwanaume, zungumza kama mwanaume. Na ukiona unashinda ukiambia watu mimi ndio kichwa ya hii nyumba, mimi ndio mwanaume hapo, unajiwanga mimi ni bwana yako, hapo una nguvu. Hata maembe imeiva isemi, hey, sisi ni maembe, tumeiva, tukule uye. Ni wewe unaona tu maembe imeiva, unachona. Sikiona mtu anashinda kiimba, mimi ndio kichwa hapo, mimi ni bwana yako, huyo ana nguvu ilisha kitambo. Simama kama mwanaume. Shikilia usukani. Ongoza familia yako. Utadharauliwa na watoto na mwanamke tu, wakishajua unaenda hivi hivi ndio wanakudharau. Hakuna kitu utakuja kusema kwa hiyo nyumba. Hakuna. The buck stops with you. And remember, you are the foundation of the house. You are the foundation. When Eve ate the fruit, I always say, heavens was shocked, but it was not shaken. Wakati Eve alikula lile tunda, heavens was shocked, but it was not shaken. But the minute she was used as an agent to make her husband fall, heavens was not only shocked, heavens was what? Shaken. Why was heaven shaken? Shaken. When man ate the fruit, God had to come down. When the woman ate, he was still on his seat. Mama White says Adam didn't have to eat the fruit because the same person that gave him the woman would have created for him another one. But why is it when Adam ate, heavens had to come down? Because the foundations had been done what? Shaken. You are the foundation. A family is as strong as the man is, not the woman. So wacha kubehave kama mwanamke. Wacha umama mingi. Kama mwanaume. And that is why he's not interested in women. The devil is forever interested in who? Men. Because you're the foundation. He knows once he hits the foundation, the whole building comes what? Comes down. Even when he uses a woman, he's not interested in the woman. He uses a woman as an agent to the what? To the man. So today the attack on the man is in all forms. Sexual immorality, employment, irresponsibility, everything is about the man. Once you weaken the foundation, the family goes down. Mjue Mungu, mshikilie Mungu. You can never be a strong foundation without who? God. Your wisdom comes from heaven. Mshikilie ngumu. You are the priest of the home. Connect your family members with God. It's so sad when you're seated here and your wife is the one that has to take care of the family altar. So sad. Tena na kuimbia kila siku. Unasema wewe fanya na watoto umalize. And you are the priest. Nesi eti uko huko nje, wewe ni mtu wa kanisa. Go back to the family altar. Kama iko, erect one. If it is there, pull your wife out of it. Take charge of the family altar. Bibi yako ataingia hapo kati ya huko. Kama huko ni kazi yako. Watoto watapotea, mke atapotea, nyumba yako itapotea.
May the Lord bless us in Jesus' name. I want us to pray. Then we can go home. Let us all rise. Father in heaven, marriage and family is a beautiful gift. You've never gifted man with what can turn out to be a curse. What seems a curse is not the marriage you gave us. What seems a curse is the counterfeit marriages the devil has brought. My plea is one this afternoon: strengthen the foundation of our homes. Strengthen our husbands and fathers. Allow me intercede for the widows. There is no better woman as a woman who's a widow. When a woman dies, the foundation is still intact and can always get another woman. But when a man dies, the foundation is gone. And that is why you say you are the husband to widows and a father to the orphans. There is no better woman like a widow who has God himself for foundation. Drive this truth in their hearts to know they are not forgotten, but they have the best person ever. For our men, I pray tonight as we go home. I saw Elijah rebuilding the broken altar. And on it, you defeated the prophets of Baal. We can only defeat the devil when our altars are alive. Tonight, touch a heart of a man, a husband, and a father to go and rebuild the broken altar in their home. And may you remind him that his wife is not the priest. It is him who should keep that altar burning. The wife will only come in when he is absent. May he band together his household, wife and children, to love like you loved the church, to lead like you led the church. The devil has rendered our men useless, irresponsible, sexually immoral. They has appeared with them in drinking. We have pleaded with you the whole of this week, the whole of this Sabbath. Restore our homes. May each member know their space and their position to be able to fulfill their purpose in any family and in any marriage. We have come to an end. I pray there's a couple that will walk home together today. I pray there's a couple that had gone separate in their marital bed. Today they will sleep on the same bed. I pray there's a couple that is not talking to each other. This evening, as we go home, they will begin to interact, communicate, converse. When our families are strong, the church is strong, community is strong, society is strong, the nation is strong.
The quality of our church is only as good as the quality of every family unit. Breathe life into our broken homes. Restore our homes to the glory and honor of your name. We are going home this evening. We want to say, indeed, Sabbath has been a delight. This joy we have had today, keep it fresh the whole week until we meet again next Sabbath. And give us strength to conquer the enemy. For with you we are more than conquerors. May our mind forever remember that this is not our home. There's a better home to come. May we fit ourselves for the home above. Polish our characters in the similitude of your character. Shape us, mold us, and make us the kind that you want us to be. May your name forever be glorified. This is our humble prayer in Jesus' holy name. Amen. Get the point. Take a step forward.